ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ UTA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੱਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਹੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। You all are welcome here and we appreciate your attendance from our deep heart that on a one short call everybody are here to listen our griefs and our problems. So I won't take too long. As per you have seen in the media release that it's all about the rolling truck cage issue by Port of Vancouver. It's a very simple phenomenon that this is not about the environmental policies. It's just only to put on some kind of policy on the port truckers so that smaller companies and individual owner-operators may not stay in the system. It's not the first time. They tried to eliminate our guys back in 2014, and when the when our companies take Port of Vancouver to the federal court, and after intervention and decision from the federal court, they were allowed to come back to the system. So I will give the simple example that how Port of Vancouver is playing double-faced game in this, or the dirty politics. According to the data by Port of Vancouver from year 2020 and from year 2021, they have exported the coal from Delta Port Terminal, which is 38 million metric tons. And if we convert the amount of carbon dioxide produced by 38 million metric ton of coal is equivalent to running of 17 million gas cars. So on one side, they are saying that this thing is just to protect the environment. On the same token, they are exporting the coal. Also on top of that, if you have seen whenever you have gone to Vancouver downtown, several other ships parked in the marine waters of Vancouver waterfront, they all are not according to the new guidelines or to the new regulations. So this is the first thing. Secondly, out of total 100% of commercial truckers, we are just only a number of 2% in total from BC. So if you see that, so if this policy or these kind of requirements are only implemented on the 2%, and the 2% are from the visible minority, and 2% are the 2% of the persons are the people who are fight for their rights and have done several shutdowns due to the poor management of Port of Vancouver. So they are not doing this fair. And thirdly, when federal government have intervened into this matter early or later January this year, and minister have requested the Port of Vancouver to delay it and to do the further consultation with the industry. But as of now, they have sent us several invitations for consultations, but it was not consultation. None of our part was heard. So clearly from these three things, I won't take too long. So from these three things, it's clearly being stated that it's not moreover except than to target the owner-operators and smaller companies. So now you can ask any questions if you have. Could you introduce yourself, your name, and how do you spell your name, and also your... My apologies for that. I have to do that first. My name is Gagan Singh, GaganSingh. I'm spokesperson for United Truckers Association. Yes, the next thing is that this is the first notice to the Port of Vancouver and federal government that
on July 1st, last year too, we were supposed to do a rally on July 1st in order to give this clear message to the federal government, but they don't hear at that time. But on July 1st this year, we will be doing a strike voting. And according to the voting from our members, we will give only 4 weeks or 6 weeks notice. And after that, we will decide on July 1st that what's the next step. But whatever we have got from our membership as of now, not for a complete membership, but more than 50% of our membership, we have done a meeting last Sunday in Gurdwara Guru Nanak Sikh Temple on Scott Road last Sunday. It was a very brief meeting, and more than 400 people were there. All of them are in support of strike. They totally agree on it. So how many members do you have in your organization? We have 800, more than 800 owner-operators and some company drivers too. It's close to 1,000 folks. Yeah, they remind us from time to time, but the concern is that the only thing is that they didn't consult with the stakeholders. And to their answer, I have a question. I have a legal copy of joint action plan sitting here with me. You can see it. It's clearly written that there are few things. I'll read it out. It's clearly written, and this is the binded legal document signed in Parliament of Victoria, signed by Premier Christy Clark and Federal Minister of Transportation, Lee Zarvaid. They have said the province and Port Metro Vancouver will work with the industry to define the parameters of the audit program with full implementation by June 15, 2014. So we have just crossed the June 15th, 2022. After 8 years, this is a legal binded document. They haven't done their part on it. There are several other points. I can give so many examples from that. But clearly, why only target on truckers when you guys are exporting a large chunk of coal to anywhere in the world? So from that coal, there's no way that they are just decomposing it. So obviously they are burning coal somewhere. So how come that you guys you guys are doing the double-ended sword or double-ended games? On one side, it's a kind of hypocrisy from Port of Vancouver. They have sent several invitations, but when we ask for them that we need to sit physically with a working group, so Mr. Sanjha, he's a president of Port Trucking Association, that's the employer's part. We have sent them invitation that all working group, including federal government, they should be sitting under one roof to find out the real solution, but they ran away from that. We have sent out several invitations from our lawyer too. We send several questions regarding the coal export too, but no answer at the moment from February this year to till now. We have received an invitation from Port of Vancouver to submit our recommendations. We did that, but they didn't think about our submissions. They are just imposing their policy. It doesn't mean, like, if we are sitting here, if I'm saying something, I'm listening yourself too, but they don't listen about it. Their only concern is to kick out these guys. Probably this thing come into my intention just today, that directors of Port of Vancouver are appointed by federal government and some are provincial too. But indirectly, if we say that people who are making decisions for that much big financial things, they are not being elected by any party. And if we see that from where they're copying the policy, there's no law. According to your question, previous minister was saying that I don't have any right to intervene into the matter. So now from the release from Port of Vancouver, they are mentioning the statement from Minister of Transportation, from federal minister, so which means they have a right to intervene. And even though, secondly, there are statutory instruments act, since port is on the crown land. But in order to intervene into that, there is a statutory instruments act that Canadian Parliament can involve into this matter, and they can resolve whenever they can.
Probably if we see it honestly saying they are not bit serious about it. We have sent several invitations, even though we are sending continuous emails to them, but no reply at all. They are just reading our emails and throwing away in the garbage. If they have political intention, they can do it. But the only solution is until we pull off the keys, nobody listen to us. That's the thing. That's why we are going towards that point. We don't have any choice. You have seen that how many times we are inviting politicians, and some of them show up just only to show off that, yes, we are present. And still we are thankful to them too. And even though minister have promised that, okay, you have given some time for the consultation, but minister didn't heard about that. What's being done in the consultation? We are continuously sending emails to ministry's office too, but still no solution at all. According to us, it should be either provincial or federal legislations. Whatever is it, we will obey that. We can't say much on it. But the only problem is why we guys are being targeted. Why 2% is being targeted? What about the 98? Let's say if we take example, they replace the 92%, but still 98% are the still same trucks which are running on the same roads. And even though for, let's say, if I sell a truck, and that truck will still be running on the BC roads, and which doesn't make any difference. And also, the poor thing is about the Port of Vancouver. We also mentioned in our release that there was a performance index that was done by World Bank Group, and this report was published in Economic Times newspaper too. And they have given the 368th place out of 370, which is third from the bottom. On one side, on their performances, they are on the third from the bottom. Same token, they are saying that we need to see that our city is very nice by replacing only 2% and not taking action on 98%, so which clearly states that there's something going on behind the scenes about it. It should be reversed because at this financial hard timings, it's not easy. If you go to buy a new truck, it costs more than $250,000 plus interest plus maintenance. Approximately, we have seen a number. If somebody buys a new truck and they want to use that truck for next 12 years, so approximately cost, if that works very well, it costs $50,000 a year. If a trucker makes $100,000, out of that $100,000, $50,000 is going for the truck by itself, then diesel, insurance, and all other stuff. Would an older truck not cost more in maintenance? I'm sorry? Would an older truck not cost more in maintenance? Yes. No, older trucks take less maintenance than the newer ones. Really? You will be surprised, yes. We have two examples. So here is Perm Brar. Here I have a $3,500 repair on my truck. His truck. My truck is newer. My truck costs almost to maintenance for every year. It's around $15,000 to $18,000 just to maintain the truck, and that's a newer truck. Is there a reason for the newer trucks costing more to maintain? New trucks have more issues. There is a more computer system. That's why they tend to break down more compared to the older trucks. I'll add on more onto it. So the problem is these newer diesel engine trucks are not good or not made for the city roads, because there is a process for these trucks named regeneration, in that the truck has to undergo for 45 minutes on very high RPM without any stoppage. We don't have any road in Lower Mainland on which we can run truck on high RPM for continuously 45 minutes. I can give the example. It's from Coast Mountain Bus Service. They stopped buying diesel buses because it was hard for them to maintain it. If Coast Mountain Bus, which is kind of subsidiary company of government,
they are unable to run the diesel buses, then how we can operate our trucks? It takes us almost more than 4 years to reach at such point, because they cornered us to such position that we don't have any choice. Either we have to leave the industry, which is good for the Port of Vancouver, which they are willing for, or either it's the fight for survival or to stay in this industry. We don't have, on behalf of UTA, it's an association for unionized and non-unionized truckers. UTA don't have to obey all labor laws, first thing. Secondly, port is totally different from the labor laws. And strike is neither a legal thing. You can do it, but strike is always a threatening thing to the government. That's why we are giving up 4 to 6 weeks just in order to take some steps or to be serious so that we don't have to go on a strike. They all are under one roof. So they are tonight. Yes. Because concern is that this thing is impacting each single truck working on Port of Vancouver. And when people learn about it, when our people see that it's not safe or it's not financially good to drive a truck at this port, then they ran away. And even though on top of that, let's say if I spend $250,000, let's say if I have some money in my pocket or I buy somewhere, but there's no job assurance for it. Who will pay for the payment? Let's say if we are looking on that, we are just entered the recession period. So if work slow down, so currently mostly trucks are being paid off. Why are our people or companies are being forced to buy the new trucks? Probably from our end, from the UTS perspective, we have almost 815 owner-operators in total. Out of that, more than 600 or 650-ish people are ready to go on a strike. And to elaborate more, Mr. Sanjha, president from Port Truckers Association, he can elaborate more from his end, that because 50% of the trucks are owned by companies and they are a company owner, so they can say on their behalf. But on our side, we do expect close to 1,000 folks on the strike. 1,000 from our side, company trucks and owner operators. Even though at least they need to start a talk on this issue, at least if we are talking and there's a group of stakeholders. So what we request to federal government, we request them that Transport Canada, federal government, and Port of Vancouver, UTA, other stakeholders, they should be sitting under one roof to make some decisions. As per, it's not the first time there used to be a steering committee after 2014 job action. And after that, we used to go into those steering committee meetings, and Transport Canada used to chair those meetings. So Port of Vancouver was supposed to listen from Transport Canada. Again, I'm elaborating upon that. The problem is not with the trucks. The problem is with the management of the port. They need to be replaced. That is not the issue. The issue is no manufacturer has truck in Canada to sell thus. Number two, the import, I visited to 4 countries, Japan, Thailand, Dubai, and Qatar. They all have surplus truck. Even one country is Norway. They have surplus trucks. But Canadian government banned them. We can only bring 18-year-old truck from overseas. If we bring 18-year-old, we cannot, they don't let it enter in the port. So it's catch 23, not 22, 3. Because if we buy trucks outside the country, we cannot get them in. Federal government will not allow to enter the new trucks in the country. Everything is controlled by the government. Either they should allow import of trucks from surplus countries, or they should speed up manufacture to build trucks. See, we are all in the corner. We are losing sleep. We are not in a position to strike because our company trucks are not allowed. We will lose the license. But when we didn't support them last time, our trucks were attacked. Our employees were attacked. For safety reasons, we have to sit home, do nothing. We are not in favor of strike at all.
but we urge the government to intervene as soon as possible because everything is controlled by the government. Federal government. Federal, It's a federal provincial, government. both. Yeah. Yes, we did. I knocked doors on 5 truck dealers. They are not taking orders. So they want us to bring proof we placed order. So where we go? I urge the media to go and talk to truck dealers. By the way, we only have license for 2 years. We don't know they're going to renew our license or not after 2 years. So you spend all this money, never know you'll be out in 2 years. There's no guarantee. No, he is very cooperative. He listens, he visits us. But the issue is if supply is not there, government should understand manufacturers are not able to provide us trucks. And they are not ready to take orders till next quarter of the year, first quarter. So what we can provide we even ask them we will deposit money, just give us a letter that we have placed the order. I'll answer to that. From February to till now, we have sent our lawyer on behalf of us have sent emails to Port of Vancouver, and the same emails were gone to the ministry office. Not even a single response we have received at the moment, till now. After that, I do know 1 or 2 visits from Minister of Transportation to BC, but they haven't contacted us. No meetings at all after 2014 from any transportation minister, federal. So if port is using the statement from minister's office, which means they are being interconnected on their end. But why that connection is not with the UTA? Why the situations come to that point that we are forced to go on a strike, which means that they are not really considering about us. They are just thinking just as us as a losers. That's the problem. And again, I'm saying that it's not moreover the availability of the trucks or not. Again, my concern is that if their intention is not to protect the environment, then why we guys are being targeted? That's the problem. One side, they are exporting the coal. They have to say, and I was listening to one of the director of operations on one of the local radio when they questioned about the coal, and the guy said, no, we don't have any control about it. So how come Port of Vancouver don't have a control over the coal? Because problem is they are making money from it. And they are bigger to challenge. It's the very hard thing. So how come that on one side they are saying, it's the same like, this example is not appropriate for me, but it is, I have to give it. A guy having cigarette in his hand, on one side he's having a billboard or sign, no smoking. How both things will be working together? That's the problem. And even though if we see that, you will be surprised, the rail engine from CP Rail working at Delta Port Terminal, it's from 1980. Lots of their older machines, they have engines from 1960. And as per I tell before that, since the technology is not for the local, so how we can afford that? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਫਰਕ ਦੇਖੀਏ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਹੀ ਆ, there's no way। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲੀ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਤੇ ਆ, ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ। So I got his question in Punjabi. So simply thing is that Port of Vancouver have more than 1,000 facilities in British Columbia by itself. But this policy is only being imposed on only 4 terminals on which container truckers operate. That's why we feels that they are just targeting us. ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ 에ਅਰ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਲਾਅ ਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਅ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਫੇਅਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਰੀ ਇੱਥੇ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਾਈਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਚੱਕਣ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਚੱਕਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਆ, 4 ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ we didn't think about on this since this issue falls under Ministry of Transportation. So it's nothing to do with the federal Minister of Transportation. And if we see the provincial, everything is going fine. We don't have any issues, big issues with the province. So that's why we don't think to reach them out, because this is the fight to be in the system. When you have a fight to be in the system, then everything is fair in these kind of situations. That, yeah, I'll answer to that. First of all, that only imposed on unionized companies first, not non-union, first thing. Secondly, we have a question to the same both ministries or premiers, why this joint action plan is not being fulfilled. So why should we write him if they haven't fulfilled all the things from the joint action after 8 years? Even though we have to go on strike 4 years before instead of waiting for 8 years. But still, this is the major issue that brought us to such position. It's only the hypocrisy of Port of Vancouver that they, if I have given the facts, and even though I can, with all due respect, I can challenge them that they can join us. If they give answer to our questions, we will go back. That's why they are not sitting with us. We are requesting them from February this year. If they are not willing to listen to us, then we don't have any way left. ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। UTA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। UTA ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੇ ਕਹੀਏ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਓਨਡ ਟਰੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 4 ਪੋਰਟ ਤੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 4 ਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੂਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਬੰਦਾ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਪਜ਼ਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 30-40 ਸਾਲ ਲਾਤੇ। 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਸਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇयर इज़ नो ਵੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਟਰੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਲਓ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜੇ ਟਰੱਕ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਲੇਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੇ ਆਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗੀ। ਪੋਰਟ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪਊਗੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ VOTING ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਪਲਾਨਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੂਗੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ। ਤੇ ਲਾਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਇਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਊਗਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਪਾਲਿਸੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਦੇयर इज़ नो ਅਦਰ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਡੋਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਸੀਲ ਤੋੜਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਆਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।